hello. எல்லாரும் சாட்ல வீடியோ ஆடியோ கிளியர் இருக்கான்னு ஒரு தம்ஸ் அப் தாங்க எல்லாரும். ஓகே ஃபைன். ஹாய், நான் ரீஹான். ஒரு 2-3 டேஸாக உடம்பு சரியில்லாததால் கிளாஸ் எடுக்க முடியல. இட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி ஆன் சாட்டர்டே இட் செல்ஃப். ஃபைன், இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு வரக்குங்க. ஓகே கைஸ், ஹாய், குட் ஈவினிங். கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? ரியலி சார், ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. இட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி அட் 6:30. இப்போ பரவாயில்ல ரீனா. ஹாய். ஃபைன், சரி கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். மோஷன் பிளேன். போன கிளாஸ் மோஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அதில் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகுது அலாங் எனி சிங்கிள் கோஆர்டினேட், எதர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து ரெண்டுலேயும் மூவ் ஆகுது. இட்ஸ் லைக் ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ்லேயும் அது ஒரு பிளேனில் மூவ் ஆகுது. அதோட மோஷனை வந்து நம்ம ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அதை பார்ப்போம் இப்போ எப்படின்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் இந்த கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வெக்டர்ஸ் பேசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வெக்டர்ஸ் பேசிக்ஸ். ஓகே, ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி அண்ட் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன், 3 டாபிக் தான். இல்லை சர்க்குலர் மோஷனும் வரும். ஐ ஃபெல்ட் லைக் இந்த ரொட்டேஷனல் டைனமிக்ஸ் கூட சேர்த்து நான் ஸ்டார்டிங்லேயே எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் ஆக்சலரேஷன், சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ், அதுலேருந்து நான் அப்படியே உங்களை ஃபோர்ஸ் டார்க் அப்படி எடுத்துகிட்டு போகலான்னு யோசிக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே, வெக்டர்ஸ் ஏற்கனவே விக்ரம் நான் எடுத்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இப்போது ஒரு ஜிஸ்ட் மட்டும் பார்ப்போம். ஸோ வெக்டர்னா என்ன? ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, அதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கும், மேக்னிடியூடும் இருக்கும். அதை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் இது வந்து வெக்டரோட ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன். நம்ம எப்போவுமே ஒரு இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் வெக்டரை. இப்போ வெக்டருக்கு வந்து மேக்னிடியூட் இருக்குது, டைரக்ஷன் இருக்குது. டைரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது இது, மேக்னிடியூட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது அதோட லென்த். ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க, எப்படி இருக்குது. அண்ட் இந்த வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க, லென்த் வேரியாதா. ஸோ லென்த் பேஸ் பண்ணி தான் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டர் டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகே, இது வந்து பேசிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். வெக்டர் அடிஷன் இருக்குது, வெக்டர் சப்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. சி பிஃபோர் தட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பற்றி ஒரு பாயிண்ட்டு. இப்போ வெக்டர்ஸ் வந்து வெக்டர் அடிஷன், வெக்டர் சப்ட்ராக்ஷன், இந்த மாதிரியான சில பேசிக் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் வந்து ஒரு குவான்டிட்டி வெக்டர்னு சொல்லுவோம். இப்போது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட ஒரு சினாரியோ மட்டும் பார்ப்போம். இப்போது இது ஒரு
சர்க்யூட்டில் வயர் எப்படி வருது, இங்கே I1 கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, இல்லை I2 கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. ஓகே, இதில் டோட்டலாக பாஸ் ஆகிறது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா I3 which will be equal to I1 and I2. ஓகே, இதே நீங்கள் ஃபோர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஃபோர்ஸ்னால் இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நான் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்ணுறேன், இப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே, டிபெண்டிங் ஆன் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபோர்ஸஸ் அப்ளைடு. ஓகே, இந்த ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி நெட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை திஸ் பாடி சேஞ்சஸ். ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இப்போது நான் 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு, அண்ட் 5 நியூட்டன் இப்படி சேம் அதே பாடிக்கு பேரலல் அப்ளை பண்ணுறேன்னா நெட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 15 இருக்கும், 15 நியூட்டனாக இருக்கும். ஓகே, இதே வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதே வந்து நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இப்போ இது ரெண்டுக்குமே 60 டிகிரிஸ் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, சேம் 10 நியூட்டன் அண்ட் 5 நியூட்டன். ஓகே, இதை நம்ம இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். 10 நியூட்டன் இந்த டைரக்ஷன், 5 நியூட்டன் இந்த டைரக்ஷன். இது 30 டிகிரிஸ், இது 30 டிகிரிஸ். ஓகே, இந்த 5 நியூட்டன் இந்த 10 நியூட்டனை ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கலாம். இப்படி ஒரு காம்பனண்ட், இப்படி ஒரு காம்பனண்ட்டாக. ரெண்டு காஸ் காம்பனண்ட்டும் ஆட் ஆகிடும், ரெண்டு சைன் காம்பனண்ட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து பேசிக். ஆக்சுவலி என்ன இப்போ ஃபைனலி என்ன சொல்ல வரேன்னா, depending on the angle between these two vectors, okay, force is applied. Actually, the net force experienced by the body changes. Okay, so 0 இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமமாக இருக்கும், இதே வந்து 180 இருந்துச்சுன்னா மினிமமாக இருக்கும். ரெண்டுமே ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும். அந்த கேஸ் வந்து அது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்க்கு இல்லை. சே இந்த வயர் நான் என்ன ஆங்கிள்னு வச்சுக்கலாம், சே இப்படி வச்சுக்கலாம், இப்படி வச்சுக்கலாம், இப்படி வச்சுருக்கலாம். எனிவேஸ் at the end I3 current இங்கே வந்து would always be equal to I1 plus I2. Okay, so next okay, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஜிஸ்ட் மாதிரி தான் வெக்டர்ஸ்க்கு. I'll erase this. Next, addition of vectors. இப்போ ஒரு ரெண்டு வெக்டர் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா, ஓகே, ஓகே ஓகே இது ரொம்ப ஒரே டைரக்ஷன் இருக்குது. இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டர் நான் ஆட் பண்ணுறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரு இது செகண்ட் வெக்டர், இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட டெய்ல் வந்து செகண்ட் வெக்டரோட டெய்ல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட ஹெட்டில் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட டெய்லில் இருந்து செகண்ட் வெக்டரோட ஹெட்டுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணும். இதுதான் வந்து வெக்டர் அடிஷன். இப்படி தான் நம்ம இப்போது வர கொஷின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ண போகிறோம். சரி, இப்போ பாருங்களேன், மல்டிபிள் வெக்டர்ஸ் இருக்குது.
இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த வெக்டரை நான் இது கூட ஆட் பண்ணுறேன் வச்சு, ஐ டேக் திஸ் வெக்டர். ஆட் பண்ணுன்னா இந்த வெக்டர் இது கூட ஆட் பண்ணுன்னா இதோட மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அதோட டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. parallel டு இட் செல்ஃப் அதை மூவ் பண்ணி அது நமக்கு தேவையான இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட ஹெட்டு கூட கொண்டு வந்து we'll do this. Okay. Next we have subtraction of vectors. Okay. இப்போ ஒரு வெக்டர் நான் வந்து இப்படி இருக்கு, நான் வந்து இந்த வெக்டரை இந்த வெக்டர் கூட இந்த வெக்டர்ல இருந்து இந்த வெக்டர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? சப்ட்ராக்ஷன்னா குறைக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த வெக்டரை வந்து இதுலேருந்து நான் இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுன்னா இது விஏ வச்சுக்கோங்க, சிம்பிள் ஒரு வெலாசிட்டி வெக்டர் விஏ, வெலாசிட்டி வெக்டர் விபி. இதை வந்து நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுன்னா இதோட நெகட்டிவ் இதெல்லாம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, இதோட நெகட்டிவ் வெக்டர் இது கூட ஆட் பண்ணால் போதும். எப்படி நெகட்டிவ் வெக்டர் ஆட் பண்ணீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஈஸி, வெறும் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். இப்போ வெக்டரோட மேக்னிடியூட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது வெறும் இதோட டைரக்ஷன் மட்டும் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மாற்றிட்டோன்னா டைரக்ஷன் மாற்றிட்டேன். ஸோ இப்போ இது வந்து விபினா இது மைனஸ் விபி பார். ஓகே, மேக்னிடியூட் சேம், டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த வெக்டர் இது கூட ஆட் பண்ணால் ரிசல்டன்ட் என்ன வரும்? விஏ மைனஸ் விபி. சப்ட்ராக்ட் பண்ணது தான் we will reverse the direction of this vector and finally we'll get our desired result. Okay, இந்த கான்செப்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் வேற என்ன இருக்கு வெக்டர்ஸ்ல? we have parallelogram law of vectors. Okay, அது டெரிவேஷன் நான் போல. I'll just tell you. ஸோ இது ரெண்டு வெக்டர் வச்சுக்கோங்களேன். இது ரெண்டு வெக்டர் ஆட் பண்ணுன்னா நான் சொன்னது என்ன? ஒரு வெக்டர் ஹெட் ஆஃப் ஒன் வெக்டர் should be in the tail of another vector. ஓகே, அதை வந்து இதை பேரலாக அதை மூவ் பண்ணி நம்ம அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட், from the tail of one vector draw a line to the head of the other vector. ஓகே ஓகே, இது வந்து இதோட ரிசல்டன்ட். பட் ஆங்கிள் ஆஃப் வெக்டர் நமக்கு எதை சொல்லுவோம்னா, எய்தர் டெய்ல் ரெண்டும் இருக்கணும், டெய்ல் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள், இல்லை ஹெட் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள். யூஸ்வலி இட்ஸ் டெய்ல். எப்போவுமே டெய்ல் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் நடுவில் என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதை ஆங்கிள் ஆஃப் வெக்டர்னு எடுப்போம், ஆங்கிள் ஆஃப் தோஸ் டூ வெக்டர்ஸ். ஃபைன். ஸோ பேரலோகிராம் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸில் நம்ம ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் அது, வேற ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இது பி பார்னு வச்சுக்கோங்க, கியூ பார்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு ரெண்டு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தீட்டா. ஓகே, ஸோ ரிசல்டன்ட் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் வந்து ரூட் ஓவர் பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் 2pq cos theta. ஓகே, இது வந்து ரிசல்டன்ட் வெக்டர். இந்த வெக்டர் இருக்குல்ல ஆர் ரிசல்டன்ட், இந்த வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இதோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது. தீட்டா கேன் பி எனிதிங். தீட்டா இப்படி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் 90 degrees, காஸ் 90 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்.
is 0. Okay. And then we have equal vectors oda addition, equal vectors oda subtraction. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா parallelogram law of vectorsல we saw p square plus q square plus 2pq cos theta. ஓகே, இதில் p வெக்டரும் ஐ மீன் இதோட மேக்னிடியூடும் p பார் மேக்னிடியூடும் q பார் மேக்னிடியூடும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, அதை ஆட் பண்ணும்போது அதே வந்து இது வந்து ஆட் பண்ணும்போது லைக் when you add them, subtractனா இஸ் 2p sin theta by 2. வேற p q's ரெண்டோட மேக்னிடியூட் சேமு இந்த மாதிரி. ஸோ ரெண்டு p இருக்கு, p பார் நான் இன்னும் டெரிவேஷனுக்கு போகல, இட்ஸ் நாட் நெசசரி. இது யாருக்கா வேணுமா டெரிவேஷன் சொல்லுங்க. டெய்ல் டு டெய்ல் ஹாய். ஓகே, தேவையில்லைங்களா? ஓகே ஃபைன். இது ஆக்சுவலி நிறைய கொஷின்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி வரும். இஃப் யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நீட் வந்து கொஷின்ஸ் டிஃபிகல்ட்டியை விட எவ்வளோ டைம் கன்சியூம் பண்ணுறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. நிறைய கொஷின்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்கும், நம்ம அதுக்கு போட்டுட்டு ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக முடிச்சா நல்லா இருக்கு. இட்ஸ் ரேஸ் அகேன்ஸ்ட் டைம் ரதர் தென் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ். Okay, we'll solve some questions based on vectors now. Okay, fine. A car makes a displacement of 100 meters towards east and then 200 meters towards north. Find the magnitude and direction of the resultant. Okay, another 100 meters towards east 100 meters. Okay, then 200 meters towards north 200 meters. Find the magnitude and direction. Okay, வெயிட் நான் ஃபஸ்ட்டு இது கோஆர்டினேட் ஒரு பெரிய டயக்ராமாக போட்டுக்கலாம். கிளியர் ஆல். ஃபுல் கிளியர் ஆயிடுச்சு. கொஷினா சரி ஒரே நிமிஷம் இதில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நான் கொஷின் டிக்டேட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இது நார்த் சவுத் வெஸ்ட் அண்ட் ஈஸ்ட். ஓகே, வேற கலர் எடுத்துப்போம்.
100 meters displacement towards east. இங்கே 100 meters towards east, 200 meters towards north. ஓகே, இப்போ இதோட ஃபைனல் இதோட ரிசல்ட், இது டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதான் ரிசல்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் இட்ஸ் 100, இங்கே 200, இங்கே பைத்தாகரஸ் தியரம் வச்சு யூ வில் சால்வ் திஸ். ஓகே, ரிசல்டன்ட். இப்போ டைரக்ஷன் எப்படி சொல்லணும்னு சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நார்த், இது ஈஸ்ட், நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கு. ஓகே, இப்போ அவங்க ஆங்கிள் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, சரியா? ஆங்கிள் இது கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தீட்டா. யூ ஷுட் சே இட்ஸ் tan inverse of 200 by 100 north of east. ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஈஸ்ட் ஆஃப் நார்த், நார்த் ஈஸ்டில் இந்த ஆங்கிள் இது மேக் பண்ணுது. இட்ஸ் நார்த் ஆஃப் ஈஸ்ட், இந்த ஆங்கிள். Next question. ஓகே, ரெண்டு வெக்டர், ஏ வெக்டர் வந்து -2i cap plus j cap minus 3k cap. Okay, B vector 5i cap plus 3j cap minus 2k cap. Okay, C தரல, (3a plus 2b minus c equals to 0. இதில் நம்ம C வெக்டர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Before this, there is something called a resolution of vectors. Okay, இப்போ நான் இங்கே பாருங்களேன், இப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கல் எப்படி மூவ் ஆகுதா, இதை வந்து ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம். எவ்வளோ ஹைட் அட்டைன் பண்ணியிருக்கு, எவ்வளோ ஹாரிசான்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது பண்ணியிருக்குன்ட்டு. ஸோ சே இட்ஸ் லைக் 5i cap plus 4j cap. அப்போனா சே இட்ஸ் இன் மீட்டர்ஸ். அப்போனா 5 meters டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹாரிசான்டலாகவும் அண்ட் 4 meters டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெர்டிகலாகவும் இருக்குது. இது வந்து 2-dimensional resolution of vectors. இதே வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் ஸ்பேஸில் மூவ் ஆகுதுன்னா we can resolve it into 3 components. அதான் அந்த கொஸ்டின்ல இருந்துச்சு. we had k cap as well, this is z axisல. ஓகே, அந்த பார்ட்டிகளோட இது நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியுது. அப்புறம் அது 3-dimensional ஸ்பேஸில் மூவ் ஆகுது. and there is something called as unit vector. Unit vector na
யூனிட் வெக்டர். யூனிட் வெக்டர் வந்து வெறும் ஒரு ஒரு வெக்டரோட டைரக்ஷன் மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு. இது மேக்னிடியூட் தராது. மேக்னிடியூட் இஸ் 1 ஃபார் ஆல் தி யூனிட் வெக்டர்ஸ். ஜஸ்ட் இப்போ யூனிட் வெக்டர் வந்து எப்படி நம்ம எழுதுவோம்னா, மேக்னிடியூட் ஆஃப் எ வெக்டர், மேக்னிடியூட் வந்து இந்த மாதிரி மாடுலஸ் போட்டு எழுதுவோம். மேக்னிடியூட் ஆஃப் எ வெக்டர் இது வந்து சும்மா இது வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் எ வெக்டர். ஓகே, இது வந்து வெக்டர். ஸோ யூனிட் வெக்டர் எப்படி எழுதுவோம்னா, வெக்டர் டிவைட் பை இட்ஸ் மேக்னிடியூட். இதை வந்து யூனிட் வெக்டர். எக்ஸாம்பிள், say 3i bar 3i cap plus 4j cap வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதோட யூனிட் வெக்டர் நான் எழுதணும். இதோட மேக்னிடியூட் வந்து 5. ஓகே, இது யூனிட் வெக்டர் வந்து டிவைட் பை 5. வெக்டர் டிவைட் பை மேக்னிடியூட் ஆஃப் இட்ஸ் வெக்டர். இதோட மேக்னிடியூட் வந்து 1ஆக தான் வரும். இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை இதோட 3i cap by 5 plus 4j cap by 5 எடுத்துக்கோங்க. and if you find magnitude for this என்ன வரும்? 9 plus 25 9 plus 16 by 25 by 25 under root 1. யூனிட் வெக்டர்ஸோட ஒரே பர்பஸ் என்னன்னா, ஒரு வெக்டரோட டைரக்ஷன் அதை காமிக்கிறது மட்டும்தான். ஓகே, வேற ஒன்றுமே இல்லை. டைரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா, இதோட யூனிட் வெக்டர் இது, அதாவது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஒய்ல போகுதுன்னு தெரியும். அவ்வளோதான். Now back to that question. Okay. இப்போ we'll substitute it. It's like simple max தான். 3 செப்பரேட் இதை எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ் தனியாக, ஒய் தனியாக, ஜெட் தனியாக. ஓகே, ஸோ 3 times of minus 6i minus 6i plus 2 into 10. So 2 5s are 10. 10i plus c equals to 0. இது வந்து என்ன வரும்? -4. yல வந்து j 3j சேம் இதே தான் வரணும். இதே இங்கேயும் போடணும். ப்ளஸ் 2 ஆஃப் 3j அப்புறம் 6j ப்ளஸ் c ஈக்குவல் 0. -9j cap equals to c minus 9j cap equals to c. இது தேர்ட் குவாட், இது வந்து செகண்ட் குவாடினேட்க்கு. தேர்ட் ஜெட்க்கு வந்து 3 into minus 3k cap plus 2 into minus 2k cap plus c equals 0. minus 9 minus 4 k cap and plus c equals 0. and is setting c is equal to plus 13 k cap. Okay, so plus 13 k cap minus 9j and plus 4i cap. so c oda c vector வந்து it's minus 4 i cap minus 9 j cap plus 13 k cap. Okay,
அந்த ஒரு பேர் எடிட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் okay, a vector 3i cap 4j cap rotates about its tail through an angle of 37 degrees anti-clockwise direction. Okay, the coordinates three I cap 4j cap. Okay, anti-clockwise direction. இது clockwise. இது வந்து clockwise. இது anti-clockwise. Okay, 37 degrees anti-clockwise direction. First இந்த angle என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, இந்த angle என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Before this question, ஒரு பாயிண்ட், ஒரு வெக்டரோட டைரக்ஷன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் அதோட மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகாது. நம்ம அந்த பொசிஷன் ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன் அப்போ நம்ம பேரலாக கொண்டு வந்தோமா, அப்போ டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகலை. இன்கேஸ் இஃப் யூ ரொட்டேட் அ வெக்டர் ஆல்சோ அதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனாலும் அந்த மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகாது. இட்ஸ் லைக் வெரி, இந்த கொஷினோட இது அதோட அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த கொஷின். இஃப் ஐ ஹேவ் அ வெக்டர் ஹியர், சே இட்ஸ் மேக்னிடியூட் இஸ் 5, இப்படி பண்ணாலும் 5 தான். எப்படி அதே வெக்டர் நான் டேர்ன் பண்ணால், இந்த வெக்டர் நான் இப்படி மாற்றினாலும் இதோட 5 மேக்னிடியூட் 5ஆக தான் இருக்கும். இந்த வெக்டர் நான் இப்படி வச்சாலும் மேக்னிடியூட் 5ஆக தான் இருக்கும். ஆனால் ரிசால்வ் பண்ணும்போது காம்போனன்ட்ஸ் மாறும். இப்போ நான் இந்த வெக்டர் வந்து இது ஹாரிசான்டலாக இருக்குது, அப்போனா 5i கேப். இப்போ வந்து இது இட்ஸ் லைக் இன் 4th quadrant, -i and -j காம்பனன்ட் இருக்கும். இது வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது, +i and +j காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபைன், இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ இது வெக்டர் வந்து 3i 4+4j இருக்குது. அதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, மேக்னிடியூட் ஓன்ட் சேஞ்ச். இது இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மேக்னிடியூட் ஓன்ட் சேஞ்ச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிப்போம். √3² + 4² 25 and √5, மேக்னிடியூட் 5. ஓகே, இப்போது இந்த வெக்டர் இப்படி இருக்கிறத ஆன்டி கிளாக்வைஸ், திஸ் இஸ் கிளாக்வைஸ், ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் டர்ன் பண்ணுறோம். ரைட், டு இட்ஸ் டெயில் இன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். யா, ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் டர்ன் பண்ணுறோம். நியூ வெக்டர் என்னன்னு கேட்காங்க. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த தீட்டாவை எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து இந்த காம்பனண்ட் 4j, இது வந்து 3i. ஓகே, இது 4, இது 3. Your tan of theta is 4/3 or 57 degrees, not 57, 53 degrees. Okay, so in theta வந்து 53 degrees. Okay, remaining is 37 degrees. ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் டர்ன் பண்ணுறோம், இப்படி வருது. அப்புறம் என்ன ஆகும், மொத்தமாக
y டைரக்ஷனுக்கு போயிடும், வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனுக்கு. அதாவது இப்படி இருக்க வெக்டர் will be in this direction. Note, I told you already that the magnitude of this vector won't change. Magnitude won't change. வேற வெக்டர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது, வேறு ஏதாவது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வரைக்கும் its magnitude won't change if this changes direction. Okay, fine. ஸோ இப்போ டர்ன் பண்ணுறோம். 5 magnitude, it should be 5 j cap. இதுதான் வந்து நம்ம நியூ வெக்டர். நெக்ஸ்ட் ஈக்குலிபிரியம். It's not your chemistry, guys. ஈக்குலிபிரியம் கான்செப்ட் வந்து வெக்டர் பேஸ் பண்ணி தான். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். இது நெக்ஸ்ட்டு லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். எப்படி வெக்டர் ரெசல்யூஷனும் அது எப்படி கேன்சல் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம், அதோட ஃபோர்ஸஸ். ஸோ இப்போது ஒரு ரிஜிட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு பால் ஹேங் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, அதை நான் சம் ஆங்கிள் தீட்டாக்கு எடுத்து I just pulled it over some angle, and this angle is say theta with my force. Okay, நான் புல் பண்ணுறேன். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் நான் புல் பண்ணுறேன்னா ஐ எம் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் ஆன் இட், ரைட்? ஸோ திஸ் மை ஃபோர்ஸ் இஸ் F here. ஓகே, நவ் இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் இங்கேருந்து புல் பண்ணி இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டேஷ்னரி இதர். ஓகே, இந்த த்ரெட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. நான் புல் பண்ணியாச்சு அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டேஷ்னரி, இட்ஸ் ஜஸ்ட் தேர், இட்ஸ் நாட் மூவிங். ஃபைன். இப்போது இதில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டென்ஷன் ஹியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கிராவிடேஷனல் புல். டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, கிராவிட்டி ஆப்வியஸ்லி தேர், மை ஃபோர்ஸ் ஐ எம் புல்லிங் இட். இப்போ ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது, இட்ஸ் நாட் மூவிங். ஸோ இட்ஸ் mg, இட்ஸ் டென்ஷன் T. இப்போது காம்பனன்ட்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணும். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் தீட்டா அகேன். டென்ஷனோட காஸ் காம்பனண்ட். ஓகே, காஸ் காம்பனண்ட் வந்து ஆங்கிளோட வரும், சைன் காம்பனண்ட் வந்து ஆங்கிளுக்கு பர்பண்டிகுலர் வரும். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் காஸ் காம்பனண்ட், ஆங்கிளுக்கு பர்பண்டிகுலர் இல்லை, காஸ் காம்பனண்ட் பர்பண்டிகுலர் வரும். திஸ் இஸ் யுவர் காஸ் காம்பனண்ட், திஸ் இஸ் யுவர் சைன் காம்பனண்ட் ஆஃப் டென்ஷன் T sin theta. இது mg and f. ஓகே, இப்போ பேலன்ஸாக இருக்கணும்னா திஸ் ஃபோர்ஸ் F, ஓகே, should equal this sin component of tension, and this cos component of tension should equal the gravitational pull. Okay, mg க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். mg க்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் it's possible for it to remain in this state. Fine. Now next, relative velocity. One doubt na, previous sumla hypotenuse square find பண்ணாம tan opposite adjacent. Previous question. பவித்ரா, எந்த கொஸ்டின் இதா?
இல்லை இது இல்லை. இந்த கொஸ்டின் ஆகும் கார் கொஸ்டின். ஓகே, ஓகே அந்த பேர் டெலிட் ஆயிடுச்சு. A car makes a displacement of 100 meters towards east and then towards north 200 meters இது. ஓகே, ஃபைண்ட் தி மேக்னிட்யூட். ரிசல்டன்ட் எப்படி வரும்? இப்போ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு டெய்ல் ஆஃப் ஒன் வெக்டர் டு ஹெட் ஆஃப் அதர் வெக்டரா? இது ரிசல்டன்ட். நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்ன? ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் ஃபைன் பண்ணணுமா இல்லை டேன்? ஆக்சுவலி பவித்ரா, இப்போ நீங்கள் ஹைபாட்னஸ் கண்டுபிடிங்க வச்சுக்கோங்களேன். இல் பி லைக் ரூட் ஓவர் 100 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 200 ஸ்கொயர். இல் பி லைக் ரூட் ஓவர் 500 ஸ்கொயர் இருக்கும். ரூட் ஓவர் 500. யா, இட்ஸ் நாட் நெசசரி. இப்போ நீங்கள் சைன் எடுத்துட்டிங்கன்னா யூ யூஸ் திஸ். இஃப் யூஸ் காஸ் யூ யூஸ் திஸ் ஒன். இப்போ டேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா யூ யூஸ் ஒன்லி திஸ், ரைட்? ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகாது, இட்ஸ் தி சேம். நீங்கள் ஹைபாட்னஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சின்னு இஃப் யூ ஃபைண்ட் ஆங்கிள் ஆல்சோ இட்ஸ் தி சேம். ஆங்கிள் ஒன்ட் சேஞ்ச். நீங்கள் எடுக்கிற அந்த டேர்ம் தான் மாறும். இவ் சைன் ஃபார்மில் எடுப்பீங்க, இல்லை காஸ் ஃபார்மில் எடுப்பீங்க, இல்லை அதோட இன்வெர்ஷனில் எடுப்பீங்க. நான் டேனில் எடுத்ததால இட்ஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் மீ. I took only the adjacent and opposite sides. Okay. Okay, relative velocity. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட். இதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் மாடல்ஸ் இருக்குது. வில் டிஸ்கஸ் இட் ஹியர். ஓகே, ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டினா இப்போ பாருங்களேன். இப்போது ஒரு இது இருக்கா, இது ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் இந்த பார்ட்டிக்கல் ஓகே இந்த வெலாசிட்டியோட இந்த டைரக்ஷனில் போகுது. ஓகே, சரி பொசிஷன் வச்சுக்கலாம், இட்ஸ் சிம்பிள். இது பொசிஷன் வெக்டர். ஓகே, இப்போ நான் கோஆர்டினேட்ஸ் மாற்றிக்கலாம். நான் இன்னொரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறேன். இது ஒய், இது எக்ஸ், இது எக்ஸ் டேஷ், இது ஒய் டேஷ். ஓகே, யூ கேன் see the difference. இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இதோட பொசிஷன் மாறுது. இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்க்கு இந்த பொசிஷன் மாறுது. ஓகே, ஸோ ரிலேட்டிவ் டேர்ம் வந்து நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்போம். பேஸ்ட் ஆன் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட். ஓகே, எப்போவுமே பேஸ்ட் ஆன் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தான் வந்து ஒரு குவான்டிட்டியோட வேல்யூ நம்ம சொல்லுவோம் ஹியர். ஓகே, இப்போது வெலாசிட்டின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் நான் சொல்லுவேன் யூஸ்வலி, ஏன்னா கிரவுண்ட் இஸ் நாட் மூவிங். இதே வந்து வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு
சே இஃப் ஐ எம் மூவிங் ஆன் அ ரோடு, ஓகே, பக்கத்தில் ஒரு கெனல் இருக்குது, ஒரு போட் ட்ராவல் ஆகுது. வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் அந்த போட்டுன்னு சொன்னேன்னா என்னோட வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ், ஓகே, இதுதான் என்னோட ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். அப்போனா இதை ஸ்டேஷனரியாக வச்சுட்டு நான் அது ரிலேட்டிவ் நான் எவ்வளோ மூவ் வரேன் அப்படி சொல்லணும். ஐ டெல் யூ வித் an example. One sec. மோஷன் அண்ட் ரெஸ்ட் ரெண்டுமே ரிலேட்டிவ் சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதுவும் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. சே இப்போ ஒரு ஒரு ரோடில் ஒரு கார் நான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கேன் 30 km/h ஸ்பீடில். ஓகே, என் கூட இன்னொருத்த வந்துட்டு இருக்கான் 20 km/h ஸ்பீடில். ஓகே, இப்போ நான் இவனை பார்க்கும்போது, இவனை அப்சர்வ் பண்ணும்போது, இவனை ஸ்டேஷனரியாக நான் கன்சிடர் பண்ணால் நான் இவனை தாண்டி 10 km/h ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கேன் அதிகமாக. இப்போ இவன் என்ன பார்த்தானா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹிம் ஐ எம் மூவிங் அட் ஸ்பீட் ஆஃப் 10 km/h. ஓகே, அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ரோடு ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரோட் ஐ எம் மூவிங் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் 30 km/h. ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள்னா யாரெல்லாம் இன்டர்ஸ்டெல்லர் படம் பார்த்துருக்கீங்க? tan 4/3 is 53 degrees. பாஸ்கர், யாருமே பார்க்கலையா? அதில் அந்த டாக்கிங் சீன் வரும் மில்லர்ஸ் பிளான்ட்லேருந்து. 2 ஸ்பேஸ்ஷிப்பும் 2 ஆங்கிள்லேருந்து கேமரா காமிச்சிருப்பாங்க. வெளியிருந்து காமிச்சிருப்பாங்க, உள்ளேருந்து காமிச்சிருப்பாங்க. வெளியிருந்து காமிக்கும் போது ரெண்டுமே ஸ்பின்னிங்கில் இருக்கும். உள்ளே இருக்கும்போது ரெண்டுமே ஒரே வெலாசிட்டியில், ஒரே ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகி வரும்போது தான் அது உள்ளேருந்து பார்க்கும்போது ஸ்டேஷனரியாக தெரியும். அப்போ தான் டாக் ஆகும். ஓகேவா? இட் வில் பி லைக் something like this. அது பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. ஒன்று இப்படி மூவ் ஆகும், another also will be moving like this. ரெண்டுமே வந்து ஜாயின் ஆகணும். ஜாயின் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியே இருந்து ஒரு ஆங்கிள் காமிச்சிருப்பாங்க. at that time both will be moving, okay, with some rotation per minute. அப்புறம் உள்ளே இருந்து பார்க்கும்போது இட் வில் பி ஸ்டேஷ்னரி. ரெண்டுமே ஒரே லைனில் தான் இருக்கும். அப்படியே உள்ளேருந்து பார்க்கும்போது இட் வில் பி அட் ரெஸ்ட். ஓகே, இதுதான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கான்செப்ட். இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியை வந்து எக்ஸாம்ஸில் வந்து 2 கொஸ்டின் பேஸ்ட் தான் கேட்பாங்க. ஒன்று வந்து ரிவர் போட், இன்னொன்று மேன் இன் ரெயின். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்வல் மாடல்ஸ் இதுலேருந்து வரும், ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில் வருது. ஓகே, இப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிலேட்டிவ்னா ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி, ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் லைக் ரிலேட்டிவ்னா இட் வேரிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பேஸ். மாற அந்த குவான்டிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும். மீன் இட்ஸ் நாட் சேஞ்சிங் என்டையர்லி. இப்போ நான் இங்கேருந்து இப்படி போகிறேன், இந்த வெலாசிட்டியில் போகிறான். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மீ நான் ஸ்டேஷனரியாக இருந்தால் அவன் இவ்வளோ வெலாசிட்டியோடு தான் போகிறான். ஓகே, இது வந்து என்னோட ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் இட்ஸ் நாட் இன்க்ளூடட். அதே கிரவுண்ட் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் வெலாசிட்டி தெரியும். கிரவுண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இதோட வெலாசிட்டி இவ்வளோ, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் என் வெலாசிட்டி இவ்வளோ. ஆனால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மீ ஹிஸ் வெலாசிட்டி இஸ் ஒன்லி திஸ். ஓகே, இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? வித் ரெஸ்பெக்ட் டுன்னு என்ன? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு, இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பினா velocity of A minus velocity of B.
ஓகே. பியோட 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 பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை எடுத்து வேயோட வெலாசிட்டி எடுத்தீங்க செக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி. இந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இந்த அப்படியே மாற்றி வெலாசிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ போடுறக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி. ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பினா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி. ஓகே. இப்போ மேன் இன் ரெயின் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் வில் கம்ப்ளீட் ரிவர் போட். சே ஒரு ரிவர் இருக்கு. ஓகே. ஒரு ரிவர் இருக்கு. ஓகே. ஐம் ஆன் ஒன் சைட் ஆஃப் தி பேங்க். ஓகே. பிஃபோர் திஸ் நான் ரிவரில் இருக்கேன். ஓகே. இப்போது தண்ணி ஸ்டில்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெலாசிட்டியில் போகிறோம் இல்லையா, நான் தண்ணி ஸ்டில்லாக இருக்குது, தண்ணி வந்து மூவ் ஆகலை, இப்படியும் என்னோட மோஷன் நான் ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரியும் இல்லை, அதை அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரியும் வரல. தண்ணி வாட்டர் இஸ் ஜஸ்ட் தேர். ஒரு லேக்கில் தண்ணி அப்படியே ஸ்டில்லாக இருக்குது. அதில் வந்து இப்போது ஐ எம் கோயிங் லைக் இன் 40 meters per second ஸ்பீடில் போகிறேன். ஓகே. இப்போ தண்ணி என் கூட வந்துச்சுன்னா, ஓகே, இப்போ லேக் ஸ்டில்லாக இருக்குது, நான் 40 meters per second ஸ்பீடில் வந்து லேக்கில் போகிறேன், தண்ணி ஸ்டில்லாக இருக்குது. என்னோட வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டும் வந்து அதே தான் இருக்கும். ஓகே. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டு, இது கிரவுண்ட். ஓகே. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் ஆல்சோ மை வெலாசிட்டி வில் பி த சேம் 40 meters per second. ஓகே. இப்போ அதே வந்து இப்போ ரிவர் மூவ் ஆகுது. 10th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியில் இந்த 10th or 9th ஸ்டாண்டர்ட்லையோ மேத்தமெட்டிக்ஸில் இந்த கொஷின் இருக்குது. அப் ஸ்ட்ரீம் போனால் டைம் கண்டுபிடிங்க, டவுன் ஸ்ட்ரீமில் டைம் கண்டுபிடிங்கன்ட்டு. ஓகே. அதே கான்செப்ட், அது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கான்செப்ட் தான். அப்போது அதுலேயே வந்திருக்கும். 40 meters per second நான் ஸ்பீடில் போகிறேன், நான் நார்மல் ஸ்டில் வாட்டரில் போக முடியும்னால. ப்ளஸ் ரிவர் என்ன 10 meters per second எக்ஸ்ட்ரா என்னை புஷ் பண்ணுது. அப்போ டோட்டலாக என்னோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ வரும்? 50 meters per second. அப்போ என்னோட வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் எவ்வளோ? 50 meters per second. ஓகே. இதை வந்து அந்த ரிவர் ஃப்ளோவோடே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறது. இப்போ ரிவர் இருக்குது, ரிவர் ஃப்ளோவோட நான் போகிறேன். ரிவர் என்னோட மோஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுது. நான் இப்போ 50 meters per second இருக்கேன், ஓகேவா, 40 meters per second இருக்கேன். இப்போ ஏர்போர்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் சம்திங் டு வாக் ஃபாஸ்டர், ரைட்? நீ போவ ப்ளஸ் ஃப்ளோரும் உன்னோட சேர்ந்து மூவ் ஆகும். அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஐம் கோயிங் ஆன் வாட்டர் ப்ளஸ் வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ மூவிங் அலாங் வித் மீ. ஸோ அது ரெண்டோட வெலாசிட்டி ஆடே இப்படி வரும். ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போக தேவையில்லை இல்லை. இது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் ஐம் ஹியர். ஓகே. நான் இப்படி இங்கே மூவ் ஆகணும், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் போகணும். ஓகே. ரிவர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது? பிஃபோர் தட் ரிவர் இஸ் நாட், ரிவர் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி. ஓகே. ஸ்டில் வாட்டர். நான் இங்கே இந்த பாயிண்ட் போயிடலாம். ஓகே. இட்ஸ் சே சம் டி வித். ஓகே. இந்த ரிவர் பேங்க், இந்த பேங்க் டு பேங்க் வித் வந்து டி. நான் இந்த பாயிண்ட்ல ஏ பாயிண்ட்லேருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு போகிறேன். ஓகே. ரிவர் ஸ்டில் மீன் இங்கே வாட்டர் இஸ் ஸ்டில். இப்போ தண்ணி மூவ் ஆகுது வச்சுக்கோ, இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னா, இப்போ நான் இந்த டைரக்ட் பண்ணி போகிறேன். ஓகே. ஐம் கோயிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். velocity of water is in this direction. velocity of water is in this direction. ஓகே. நெட்டாக வந்து என்னோட வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் இப்படி போயிடும். நான் கடைசி ரீச் ஆகிற பாயிண்ட் இப்படி இருக்கும், இங்கே இருக்கும். நான் இதை டைரக்ட் பண்ணி தான் போயிருப்பேன். ஓகே. என்னோட டைரக்ஷன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். பட் ஐ வுட் எண்ட் அப் ஹியர். இங்கே சில ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகி
ஓகே, இது புரிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் நான் ஏன் அங்கே போகிறேன்ட்டு. ஓகே ஃபைன். ஓகே, இப்போ ரெண்டு கேஸ்லேயும் நம்ம வில் டிரைவ் ஃபார்முலாஸ். இது ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஒரே லைனில் போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இன் திஸ் வாட்டர், இந்த இதில் வந்து நான் I've traveled a distance of d here. ஓகே, என்னோட வெலாசிட்டி வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் நொட்டேஷன் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஐ எம் ஸோ சாரி அபவுட் தட். ஓகே, இதில் வந்து இது இருக்குங்க இல்லையா, கிரவுண்டில் இருந்து என்ன ஒருத்தர் அப்சர்வ் பண்ணானா, கிரவுண்ட்ல இருந்து என்ன ஒருத்தர் அப்சர்வ் பண்ணானா என்னோட வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும். ஓகே, எனக்கு இப்படி தான் தெரியும், நான் இப்படி போகிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியும். ஓகே, when someone observes in ground, he will observe this entire portion. Okay, this is my velocity. Okay, I'm traveling a boat with respect to ground. இது வந்து வாட்டர்லேருந்து நான் இப்படி நான் எனக்கு என் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல velocity of the boat with respect to water. This is velocity of water with respect to ground. Okay, okay, now இப்போ நான் என்னோட velocity of boat with respect to water ஒன்று இருக்குது, ப்ளஸ் velocity of water with respect to ground ஒன்று இருக்குது. திஸ் இஸ் in the river. சரி, நான் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகிட்டேன். டிஸ்டன்ஸ் வந்து d. ஓகே, ஸோ டைம் டேக்கன் டு ரீச் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் தட் பாயிண்ட் is equal to distance divided by velocity. Velocity என்ன, velocity of boat with respect to ground plus velocity of boat with respect to ground. இதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ், இதான் வந்து டைம் டேக்கன். இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த பாயிண்ட் போகிறதுக்கு. இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் என் வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும், velocity of boat with respect to ground வந்து velocity of boat with respect to water, okay, plus velocity of water with respect to ground. இதான் டைம் டேக்கன். இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் போகிறேன், தண்ணியும் ஃப்ளோ ஆகுது என் கூட ஃப்ளோ சேர்ந்து. ஓகே, இது ஒன்று. இப்போ பேங்க் டு பேங்க் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் போட் போட் வந்து இந்த பேங்க்ல இருக்கு. ஓகே,
வாட்டர் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, வாட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நான் கவர் பண்ணும். இங்கேருந்து இங்கே போகணும்னா, ஓகே, நான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணும். அப்போனா ஐ ஷுட் கோ இன் திஸ் ஆங்கிள். ஓகே, இந்த ஆங்கிளில் போனால் தான் வந்து velocity of boat என்னை தள்ளி I will be able to reach the other point. ஓகே, நான் இந்த வெலாசிட்டியில் போகிறேன், இப்படி போகிறேன், அது என்ன போட் என்ன தள்ளுது, வாட்டர் தள்ளுது போட்டை, வாட்டர் வெலாசிட்டி இட் கெட்ஸ் ஆடட், ரிசல்டண்ட்டாக என்னோட வெலாசிட்டி இப்படி போகும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட். ஐ வில் ரீச் தி ஆப்போசிட் அண்ட் இந்த பேங்கோட ஆப்போசிட் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணிடுவேன். ஓகே, இது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஷார்ட்டஸ்ட் டைம்னா, இப்போ பாருங்களேன், ஒரு வெக்டர் போகுதுன்னா அந்த வெக்டருக்கு பர்பண்டிகுலராக என்ன வெக்டர் இருந்தாலும் இப்போது வெலாசிட்டி இருக்குன்னா வெலாசிட்டிக்கு பர்பண்டிகுலராக ஆக்சிலேஷன் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா, ஓகே, அதோட மேக்னிடியூட் அஃபெக்ட் ஆகுது, டைரக்ஷன் மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். இப்போது ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் பார்ப்போம், வெலாசிட்டி இப்படி இருக்குது. ஓகே, டைரக்ஷன் இப்படி இருக்குது. இதில் வெலாசிட்டியோட ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் எப்போவுமே மாறாது. ஓகே, ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கீழே இருந்தே இருக்கும். ஆக்சிலேஷன் இருக்கும் எப்போவுமே, ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்லேயும் இருக்கும், இங்கேயும் இருக்கும். ஆனால் ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி எப்போவுமே மாறாது. சர்க்குலர் மோஷன்லேயும் அப்படி தான். ஓகே, வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கும். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் வெலாசிட்டி இப்படி இருக்கும், நெக்ஸ்ட் இப்படி இருக்கும், நெக்ஸ்ட் இப்படி இருக்கும், நெக்ஸ்ட் இப்படி இருக்கும். இதில் மேக்னிடியூட் சேமாக தான் இருக்கும் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட். இப்போ ஒரு பால் நான் சுற்றுறேன்னா இந்த பாயிண்ட்லேயே வெலாசிட்டி மேக்னிடியூட் சேம், இது இந்த பாயிண்ட் சேம், இந்த பாயிண்டில் சேம், இந்த பாயிண்டில் சேம், எல்லா பாயிண்ட்லேயும் சேம். ஆனால் டைரக்ஷன் மாறுதுங்க இல்லையா, மாறினா என்ன, வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது, அப்படின்னா ஆக்சிலேட் ஆகுது. ஆக்சிலரேஷன் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. அண்ட் தீஸ் பர்பண்டிகுலர் ஃபோர்ஸஸ், ஓகே, they don't change the magnitude, only the direction. Fine. இப்போ இது ஏன் இங்கே சொன்னேன்னா, இப்போ எனக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் போகணும். ஓகே, ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் போகணுன்னா இங்கேருந்து இங்கே ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் போகணும். இங்கேருந்து இங்கே இல்லை, இங்கேன்னு இல்லை, நான் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே இந்த பேங்க்ல இந்த பேங்க் ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் போகணுன்னா இதான் என் டிஸ்டன்ஸா, இந்த வித்து டிவைடட் பை மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்கணும், மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்கணும். ஓகே, இன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எப்போ நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் போக ட்ரை பண்ணோமோ, இதான் என்னோட டிசைடு பார்த்து இங்கே இதை நான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் இப்படி போகிறேன், நான் இப்படி போகிறேன். வாட்டர் இப்படி தள்ளுது. ஓகே, வாட்டரோட வெலாசிட்டி நெட்டாக என்னோட வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இது ரிசல்டண்ட்டாக. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் சம் ஆங்கிள் ஹியர். ஓகே, இந்த தீட்டா ஆங்கிள் நான் மேக் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் with respect velocity of boat with respect to water. Okay, இதோட horizontal component okay, இதோட horizontal component and vertical component ரெண்டையும் பார்ப்போம். VB, okay, VB cos theta. okay, இது வந்து இந்த ட்ராவலுக்கு அக்கம்பனி பண்ணுது. and then VB sin theta இது. okay, this is against your river velocity.
Okay, this is against this. This is what helping you to move from this to this point. Okay, so இப்போ எனக்கு இது மேக்ஸிமமாக இருக்கணும்னா, ஓகே, இந்த விபி காஸ் தீட்டா இருக்குல்ல, இதான் வந்து என்னோட பேங்க் டு பேங்க் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறேன். இந்த வெர்டிக்கல் இந்த வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு ஹரிசான்டலாக வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிவருக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறது வந்து விபி சைன் தீட்டா. இப்போ இது மேக்ஸிமமாக இருந்தால் தான் வந்து என்னோட ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் போக முடியும். காஸ் எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும்? காஸ் 0, தீட்டா 0வாக இருக்கணும். அப்போனா திஸ் ஷுட் பி 0. அப்போனா நான் என்னோட ட்ரெஜெக்டரியே வந்து ஓகே, ட்ரெஜெக்டரியே வந்து இப்படி இருக்கட்டும். அப்போ தான் I'll be able to reach there in shortest time. கிளியர்? இது வந்து கான்செப்ட். சீக்கிரமாக டக்குன்னு ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிடலாம். இப்போ டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். Okay, from here to here, time taken to travel. Okay, இங்கே டு இங்கே time taken to travel வந்து distance this divided by VB VBW cos theta. Okay, இது ரிசல்டன்ட் என்னது? இது VBW cos theta or else can also set as velocity of, okay, இது இல்லை, இப்போ நெட் ரிசல்டன்ட் பார்க்கணும். Okay, that will be velocity of board with respect to water. Okay, அது வந்து இந்த டைரக்ஷன். Velocity of board with respect to ground, right? And we have velocity of water with respect to ground. இது வந்து velocity of board with respect to ground. Clear? Okay, இப்போ வந்து இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகணும்னா, இந்த இப்போ நான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் போகணும்னா ஆர் விபி சைன் தீட்டா ஷுட் பி ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட். டேர்ம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், ப்ராக்டிஸாக சரியாயிடும். ஓகே, இப்போது இதான் நம்மளோட டைம் டேக்கன் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை காஸ் தீட்டா. ஓகே, இது ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் போகிறோம். ஷார்ட்டஸ்ட் டைம்னா தீட்டா 0வாக இருக்கணும். தென் ஐ வில் எண்ட் அப் சம்வேர் ஹியர். ஓகே, ஐ வில் ஸ்டில் மேக் சம் ஆங்கிள். ஆனால் வந்து நான் வெர்டிக்கலாக தான் என்னோட என்டையர் வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் வந்து நான் வெர்டிக்கலாக சொல்லுவேன். ஓகே, வெர்டிக்கலாக இது பண்ணும்போது ஹியர் திஸ் ஹரிசான்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் போட்னே ஒன்றுமே தனியாக இருக்காது. எவ்ரிதிங் வில் பி ஆன் தி வெர்டிக்கல் சைட். ஹரிசான்டலாக திஸ் வில் கெட் ஆடட். வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் வில் கெட் ஆடட். ரிசல்டண்ட்டாக இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஃபைன். ஸோ இது வந்து இதோட ஷார்ட் டைம் டேக்கன் வந்து டி பை வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர். ஓகே, இப்போ இந்த ஆங்கிள் பார்க்கணுன்னா ரெண்டுமே ஆங்கிள் இருக்குது, ரெண்டு சைடும் ஆங்கிள் இருக்குது. இங்கேயும் ஆங்கிள் இருக்குது, இங்கேயும் ஆங்கிள் இருக்குது. இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இது வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டா, இது வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட். சிம்பிள். வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் with respect to ground divided by velocity of boat with respect to water. Opposite way, tan of theta. Okay, இங்க tan of theta என்ன? Velocity of water with respect to ground divided by velocity of boat with respect to water or a cos component.
இது வந்து இதோட tan theta. ரெண்டு ஆங்கிள் முடிஞ்சு. We found the time taken to move from here to here, and then yeah. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா இது? ஓகே ஃபைன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிரேக் அப்புறம் நீ திரும்ப வந்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து மேன் இன் ரெயின். மேன் வந்து இதே கான்செப்ட், ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கான்செப்ட் தான். அது வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது ரெயின் எப்படி வருது அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் இருக்குது, ஹாரிஜான்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் ப்ரொஜெக்டைல். வந்து பிரேக் முடிஞ்சோடனே வந்து பார்ப்போம். எஸ், ஓகே ஓகே ஃபைன்.
hello கைஸ், கேக்குதா எல்லாருக்கும்? கிராக் பண்றோம், மாஸ் பண்றோம். எஸ். ஹலோ ஹாய். அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு, இருங்க வேற கலர் யூஸ் பண்ணு. ப்ளூ இல்லை, ப்ளூ வேணாம், ஒயிட். இப்போ நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க, ஓகேவா? டயக்ராம் பெருசாக நல்லா இருக்காது, பட் ஸ்டில் இப்போ சரி வேணாம். நீங்கள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கீங்க, மழை வந்து இப்படி பெய்யுது வச்சுக்கோங்க, தூருது. ஓகே, ஓகே. Vertically, when you're seeing raindrops are falling vertically downwards, okay? We are observing from ground, stationary இருக்கு. அதே வந்து நீ மூவ் பண்ணுற, இப்போ வந்து நீ இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இப்படி வர ரெயின் ட்ராப்ஸ் உனக்கு இப்படி வர மாதிரி தெரியும். இட் வில் ஹிட் யூ லைக் திஸ், ஓகே? ஸோ ஐ எம் மூவிங் லைக் திஸ், தண்ணி இப்படி வருது, ஓகே? வெலாசிட்டி ஆஃப் ரெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மீ, ஓகே? அதான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து இதை வந்து இப்படி தான் நான் மூவ் ஆகிறேன், இப்படி தான் மழை பெய்யுது, ஓகே? வேறு கலர் எப்படி நோட் பண்ணலாம்? ஓகே, இப்படியும் ரெயின் இப்படி வருது, ஓகே? இது வந்து ரெயின் வந்து வெர்டிகலாக வருது, ஓகே? இப்போ நான் வந்து ஹாரிசான்டலாக மூவ் பண்ணுறேன், ஹாரிசான்டலாக மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எனக்கு வந்து எனக்கு ரெயின் வந்து இப்படி வர மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அது எப்படின்னு காமிக்கிறேன், இருங்க. It's falling vertically downwards, I'm moving horizontally, okay? Now velocity of this rain with respect to me, with respect to see man, okay? With respect to me, the rain oda velocity என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன் இப்போ, okay? So it goes like this, okay? இப்படி இதை வந்து ஆட் பண்ணுறோம், இதை ஆட் பண்ணா, okay? Velocity of rain with respect to me na velocity of rain, okay, minus velocity of this man, okay? இப்போ இந்த வெலாசிட்டியை, okay, இந்த வெலாசிட்டி of rain minus இதை வந்து ஆட் பண்ணுறோம். I'm keeping the tail of this guy's velocity vector on rain's head of rain's vector, velocity vector. Oh my god. Yeah, fine, I'll draw it again, okay? I'm keeping the tail of this velocity vector of man on the head of velocity vector of the rain, okay, with which I'm getting a resultant in this direction, okay? But now I have to find velocity of rain with respect to man, அதாவது velocity of rain minus velocity of man. ஸோ நான் என்ன எடுப்பேன், டைரக்ஷன் அப்படியே ஆப்போசிட் எடுத்துப்பேன், ஓகே? இதுதான் டைரக்ஷன், ஓகே? இது வந்து ரெயின் வெலாசிட்டி,
இது வந்து velocity of rain with respect to man. Okay, same again இந்த angle கண்டுபிடிக்கலாம் by taking velocity of man, the velocity of rain with respect to ground, man with respect to ground. Okay, இந்த angle கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, இது வந்து ஜென்ரல் கேஸ். ஓகே, இது வந்து இப்போ நார்மலாக இருக்குது. இதே வந்து இதே ரெயின் கேன் ஆல்சோ பி லைக் திஸ். ரெயின் இப்படி விழுது, ஃபாலோ இப்படி விழாமல். ஓகே, இந்த ஒரு வெர்டிக்கலுக்கு இந்த டைரக்ஷனில் வரலாம். ஓகே, I am moving this way. ஓகே, இல்லை அந்த டைரக்ஷனில் டினோட் பண்ணுவோம், ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ரெயின் இப்படி ஃபால் ஆகுது, ரெயின்ஃபால் டைரக்ஷன் இது. ஓகே, ஐ எம் மூவிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, இது ஆடு, இது சப்ட்ராக்ட். ஓகே, இது டைரக்ஷன் ஆஃப் ரெயின். ஓகே, இப்போ என்னாச்சுன்னா ரெயின் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஃபால் ஆகுது. ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் வெர்டிக்கல் இந்த ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது. ஓகே, இட்ஸ் ஃபாலிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். நான் ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில் போகும்போது இட் கெட்ஸ் பர்பண்டிகுலர். ஓகே, அந்த ரிலேட்டிவாக எனக்கு ரிலேட்டிவாக வந்து ரெயின் வந்து வெர்டிகலாக ஃபால் ஆகுது. ஓகே, அதான் இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. அண்ட் தென் இன்னொரு கேஸ் வந்து அதே ரெயின், இது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தட். ஓகே, எப்படி ஃபால் ஆகுது. ஓகே, இப்படி நான் போகிறேன், எனக்கு ரிலேட்டிவாக இப்படி ஃபால் ஆகுது. ஓகே, ஓகே, இது வந்து இந்த ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது ரெயின் வெர்டிக்கல் கூட. My velocity is in such a way that with respect to me it's making this angle with vertical. ஓகே, இந்த வெலாசிட்டி நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா at a point this, okay, rain which is falling this way, okay, making an angle of theta with respect to with the vertical. Okay, this is with respect to ground. It becomes perpendicular to me, like இப்படி ஃபால் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். ஓகே, இதான் 3 கான்செப்ட். இதில் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட் டிஃப்ரென்ஷியேட் தி காம்பனன்ட்ஸ். ஓகே, இது என்னது வில் பி ஏபிள் டு டிஸ்கஸ். கொஷின் சால்வ் பண்ண தெரியும் நல்லா. பட் இதான் கான்செப்ட். ஓகே, ஜென்ரல் ரிலேட்டிவ் மோஷனோட ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இட்ஸ் லைக் யூஸ்வலாக நிறைய அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் இதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்க நீட்டில். அதனால் சில கொஷின்ஸ் பார்ப்போம்.
Okay, this is relative velocity based. Okay. A train of 150 meters length, okay, is going towards north direction at a speed of 10 meters per second. A parrot flies at a speed of 5 meters per second towards south, okay, parallel to the railway track. Time taken by parrot to cross the train. Okay. என்ன சொல்றாங்கன்னா நார்த் டைரக்ஷன் towards north a train is moving, okay, and towards south towards south towards south, okay, you have the parrot flying at 5 meters per second. This is at 10 meters per second. Okay. நான் இது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, எய்தர் ட்ரெயின் ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் பேரட் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ பேரட் இங்கே இருக்கா? ஓகே, பேரட் இங்கே இருக்கு. ட்ரெயின் அதை 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 நோக்கி வருது வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அட் 10 meters per second. Okay, this is stationary. இப்போ with respect to parrot, train is moving at a speed of 10 meters per second. இப்போ parrot மூவ் ஆகுது. Parrot is also moving 5 meters per second. Okay, இப்போ velocity of train with respect to parrot, அதாவது velocity of train minus velocity of parrot, இதை கண்டுபிடிக்கணும். velocity of train என்ன? 10 meters per second downwards. velocity of parrot 5 meters per second. ஓகே, கொஞ்சம் தப்பாயிடுச்சு. But it's an opposite direction. You get it right. You get the concept. Okay, 5 meters per second. It's 10 meters per second. Velocity of train minus velocity of parrot. அப்புறம் parrotோட இதை வெக்டரை டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். சாரி, it becomes this. Okay, ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன் இருக்குது. It gets added. So velocity of relative velocity of train with respect to parrot வந்து 15 meters per second. Okay, 15 meters per second. 15 meters per secondனா இப்போ ட்ரெயின் ஸ்டேஷனரியாக இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ட்ரெயின் parrot is moving at a speed of 15 meters per second. ஓகே, அதான் வந்து இந்த என்டையர் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியோட கான்செப்ட். இப்போ 15 meters per second கண்டுபிடிச்சாச்சு. ட்ரெயின் லென்த் எவ்வளோ? 150 meters. ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி எவ்வளோ? 15 meters per second. அப்போ என்னது? What would be time taken? 10 seconds. Okay,
Clear? Okay. Next, wind is blowing from south. இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் பாருங்க நல்லா. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா யுவர் லைக் crystal clear with the concept of relative velocity. Okay, from south, wind is blowing from south. Okay, but to a cyclist it appears blowing from the east at 10 meters per second. Okay, cyclist ke it appears, okay, it appears to be from east la irundhu varudhu at 10 meters per second. Okay, the velocity of the cyclist they are asking. Okay, this is velocity of wind with respect to ground. This is velocity of wind with respect to cyclist. Okay, இங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது velocity of cyclist. Okay, very easy. இப்போ இது என்னது velocity of wind with respect to cyclist னா velocity of wind with respect to cyclist னா velocity of wind minus velocity of cyclist. Okay, velocity of wind minus velocity of cyclist equals to velocity of wind with respect to cyclist. Okay, இப்போ இதே வந்து we should find velocity of cyclist. அப்போனா velocity of wind minus velocity of wind with respect to cyclist equals to velocity of cyclist. இந்த ஈக்குவேஷன் அதுக்கு புரிஞ்சா? What will be the cutoff for self finance? எனக்கு தெரியலப்பா. கவர்மெண்ட் காலேஜ்க்கு எய்ம் பண்ணுங்க. செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் எனக்கு தெரியல. நான் அதை பற்றி ரிசர்ச்சில் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல. ஓகே ஃபைன். இப்போ என்னது velocity of wind minus velocity of wind with respect to cyclist. Okay, velocity of wind இது wind respect to cyclist வந்து இது add. ஓகே, சப்ட்ராக்ட்னா இப்படி. ஓகே, அப்போனா சப்ட்ராக்ட்னா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுவோமா? ஓகே, இது நெட்டா, இதான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் இதான ரிசல்டன்ட்டு. இதான் velocity of cyclist. Velocity of cyclist is இது 10, இது 10 meters per second. இது எவ்வளோ அப்போ 90 degree மேக் பண்ணுது. அப்போ இது 10√2 and it's இது டைரக்ஷன் என்னது? Okay, 1 second. North of east. Simple. The north, the east, north of east. Okay. Next.
ship A steams down north at a speed of 8 km per hour. Okay. 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 Ship A. It north இப்படி வருது. Okay, steams down north at a speed of 8 km per hour. Ship B due west. Okay, 6 km per hour. இது due north கீழே வருது. 8 kmph. Fine. They're asking the velocity of A with respect to B. Okay, this is A and this is B. Velocity of A with respect to B na velocity of A minus velocity of B. Velocity of A இப்படி இருக்கு. Okay, velocity of B subtract பண்ணும். அப்பனா என்னது? Subtraction என்ன? Direction opposite side மாத்தோம். இது it's towards west. Opposite of minus B na B is towards west. See, B is towards west. Okay, minus B na towards east. So east direction வருது. Okay, the resultant velocity of A with respect to B on a vector இது. This is 8 km per hour. This is 6 km per hour. Resultant is 10 km per hour. Okay. அடுத்த question. A man can swim in still water. At a speed of 6 km per hour. He has to cross the river and reach the opposite point on the other bank. If the river is flowing at 3 km per hour, he has to swim in the direction. Okay, words cut ஆயிடுச்சு. Direction கேட்குறாங்க. Okay, just opposite point போகணும். This is your river. Just opposite போகணும். Okay, இப்படி போகணும். ஆனால் வந்து ரிவர் ஃப்ளோ இருக்கு. ரிவர் இஸ் at 3 kmph. He can flow at 6 km per hour. All right. அதனால he should make some angle here such a way that at the end with respect to ground his velocity is in this direction and he ends up here. Okay. Okay, I will இதை வந்து ground with respect to ground he has to end up here in this position. This is 6, this is 3. Okay, அவங்க கேட்குறாங்க இந்த டைரக்ஷன் இது என்னன்னு கேட்குறாங்க. இந்த தீட்டா கேட்குறாங்க. Okay, very simple. Tan inverse of 1/2 opposite by adjacent. Sorry, adjacent you should find it here, right? I'm so sorry. Or sine inverse of 3/6 or 1/2. Sine inverse of 1/2 என்னது? 30 degrees. This is 30 degrees. Okay,
So with respect to the vertical point, the straight line between the two junctures, he has to make an angle of 30 degrees towards the left to reach the point just opposite on the bank. Okay. Now, velocity of boat in still water is 10 meters per second. Okay. Velocity of boat. Water flows in rivers with a velocity with a speed of 6 meters per second. Okay. What is the difference in time taken to cross the river in the shortest path and the shortest time? இது ரொம்ப important. Okay. இருங்க. இந்த ஒரு மாடல் if you are clear, you'll it means you have understood this very well. River boat. Okay. Shortest path and shortest time. Shortest path என்ன இங்க இருந்து இங்க போகணும். Okay. Shortest time na his entire velocity will be okay. Shortest okay. Shortest path இது வந்து அவன் போற டைரக்ஷன். ஷார்ட்டஸ்ட் டைம்னா வந்து அவன் போற டைரக்ஷன் இது. he'll end up here. Shortest time. Okay. What is the difference in time taken? Okay. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. width of river கொடுத்துருங்க 80 meters. Okay. See here, if he is moving with the shortest path, வச்சுக்கோங்களேன், this is 6 meters per second. Sorry, this is 10 meters per second. This is 6 meters per second. Okay. It should be okay. It should be 8 meters per second here. See, it's a right angle triangle. Okay. Now here, this entire 10 meters will be here. 10 meters per second, he'll be in this direction. This is 6 meters per second. This will be somewhere like 10 square plus 6 square under root. Okay, this is the resultant. So 80 meters 8 meters per second 10 meters per second ஸ்பீடில் போகிறான். ஓகே, அதாவது இதோட காஸ் காம்பனண்ட், நாட் சைன், சைன் இல்லை, சைன் நோ, காஸ். ஓகே, ஸோ 8 meters per second, 80 divided by 8 for shortest distance, 80 divided by 10 for shortest time. So this is 10 seconds, this is 8 seconds, difference is 2 seconds. Okay, I'll go to the next. A man is traveling on a topless car on a rainy day. He holds an umbrella at an angle of 37 degrees with the vertical. Okay. He is traveling here.
He holds an umbrella. Say rain is falling this way. Rain vertical follow. I am moving this way. Negative. Rain will be like this. Okay. For him, rain is appearing to be like this. Okay. For him, rain is appearing to be in this direction. Okay. Rain is appearing to be in this direction. But with respect to ground, rain is actually falling vertically downwards. Okay. He is holding the umbrella at an angle of 37 degrees to vertical. Okay. He is holding like this, some 37 degrees. Now we are supposed to find the rain velocity. So wait, 10.8 into 5 by 18. Converting this kmph to meter per second. 3 meter per second. Is that right? Yeah, 3 meters per second. His velocity is 3 meters per second. Okay. It's making an angle of 37 degrees. Okay. So, subtract. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா okay. This is 3 and this is 37. We're asking rain velocity. We can take tan of this 37, tan 37. With vertical. Yeah, sorry. 1 sec. There was a mistake in that diagram, the angle. See, this is 37 degrees. Then this is 57 degrees, 53 degrees. Okay. When it comes here, it will still be 53 degrees. Okay. When it comes here, 53 degrees. The tan of 53, 4 by 3. Okay. 4 by 3 equals to velocity of rain divided by velocity of man. Velocity of rain divided by velocity of man. Okay. And then velocity of man is 3. 3 cancel. So velocity of rain is 4 meter per second. Okay. Yes, we can move. Now to projectile. We have 2 types of projectile to be discussed. One is horizontal projectile. Okay. Another is vertical. First we'll discuss horizontal projectile. அதுக்கு முன்னாடி relative motion, relative velocity எல்லாத்துக்கும் clear-ஆ? Is there any doubts? The question திரும்ப solve பண்ணுமா? Okay, fine. Projectile.
Okay, projectile we'll see first vertical projectile. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இப்படி த்ரோ பண்ணுறேன். ஓகே, இட்ஸ் நாட் மூவிங் திஸ், இட்ஸ் மூவிங் இன் அ பிளேன். ஓகே, ஒரு பிளேனில் மூவ் ஆகுது. ஓகே, நான் கிரவுண்டில் எடுத்து இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போது I'm projecting it with some angle. Okay, theta angle கூட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இதோட ட்ரெஜெக்டரி எப்படி இருக்குன்னா, இல் கோ திஸ் லைக் திஸ், இது போய் இப்படி வரும். ஓகே, வித் u velocity. Okay, with u velocity இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். It will have two components. Okay, white confused, I'll choose a different color. It will have two components. Okay, one is vertical, another is horizontal. Throughout this entire motion, the horizontal component, horizontal component I'll represent with one color. This is your horizontal, this is your vertical. Okay, horizontal, vertical. Okay, this horizontal its magnitude won't change. Gravity is acting downwards, right? Okay, it won't affect perpendicularly moving velocity. Okay, it will change direction alone. Here it doesn't do that. We saw in circular motion, right? It will velocity change ஆகுது, ஏன்னா acceleration இருக்கு. Acceleration doesn't cause change in magnitude of that velocity, right? Exact same here. ஆனால் vertical component of this gravity will affect ஆகி, okay, vertical component initially it will be high, it will decrease, 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 become zero at the highest point. Okay, and then goes to the opposite direction, start increasing in the opposite direction and ends up here. Okay, now we can apply the equations of motion we learned in kinematics, right? The entire thing we can apply for this vertical component as well as horizontal component separately. First, இது என்ன சொல்லுவோம்? u cos theta. Okay, this is your horizontal component. இது வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகுது. It determines range. இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ், ரேஞ்ச். இது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா u cos theta into time taken, time of flight. Okay, t போகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் இங்கே வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு u sin theta இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோ டைம் ஆகும், ஐ மீன் இது எவ்வளோ ஆகும்னு பார்ப்போம். u sin theta
first it increases ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷனில் ஒரு பார்ட்டிகல் நம்ம த்ரோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். we saw in kind of motion is straight line, right? See, I'm throwing this is a particle, I'm throwing it straight up here, it goes there, comes back here. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போயிட்டு வரும். ஓகே, அண்ட் அதுக்கு ஹாரிசான்டலாக இது இன்னொரு காம்பனண்ட் இருக்குது. ஸோ இட் டசன்ட் கோ ஸ்ட்ரெயிட் அப் அண்ட் கம் ஹியர் பேக் ஹியர், இட் கோஸ் லைக் திஸ் அண்ட் கம் பேக் ஹியர். ஓகே, ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டுக்கு we'll யூஸ் கிராவிட்டி. ஓகே, இந்த மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி அந்த ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணி we'll get time. So u sin theta here, initially it's u sin theta, final velocity is 0 at highest point. Here highest point, final velocity is 0. Time taken, v is equal to u plus at, right? v equals to u plus at. Okay, here I'll take it as vy equals to uy plus at gt minus gt. Okay, final velocity is 0, so u sin theta equals to gt g. Time taken is equal to u sin theta by g. This is time taken to reach the highest point. Okay, இப்போ அந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ, திரும்ப இங்கே வரக்கு இல் டேக் தி சேம் டைம். இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோ டைம் ஆகும்? சேம் யூ சைன் தீட்டா பை ஜி, இங்கே ஒரு யூ சைன் தீட்டா பை ஜி, ஸோ 2u சைன் தீட்டா பை ஜி. Two u sin theta by g into u cos theta. Okay, இது எப்படி எழுதுறானா u square sin 2 theta by g ன்னு எழுதுறான். 2u sin theta cos theta வை u square sin 2 theta by g ன்னு எழுதுறான். This is your range, very important. Okay, this is your range, very important. Next we'll take we'll get highest point, height. Okay, okay. So initially வந்து I'll draw a small diagram here. Same. Oops. Okay. Okay, this motion, this height, it's equal to we know u square v square minus u square equals to 2as. Okay, here v is 0. Okay, we know u is u sin theta, so u square sin square theta minus equals to minus g is in opposite direction of displacement, minus 2g, and s minus minus cancel. So in the height எவ்வளோனா u square sin square theta by 2g. அவ்வளோதான். This is your horizontal projectile. இது வந்து பேசிக் ஃபார்முலாஸ் ரெண்டுமே, ரேஞ்சு
highest point. ஓகே, டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் பார்த்தோம், அதில் தான் ரெண்டுமே டிரைவ் பண்ணோம், அதை டிரைவ் பண்ணோம். தட்ஸ் இட். இதுக்கு மேலே நிறைய கேசஸ் இருக்குது, கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண உங்களுக்கே தெரிய வரும். ஓகே, ஐ வில் கெட் இன் டு கொஸ்டின்ஸ், ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ணுவோம். வேறு ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணுமா ஹாரிசான்டல் வெர்டிக்கல் ப்ரொஜெக்டைலில்? You're fine. We'll get into this question. A body is projected with a velocity of 24 meters per second. 24 meters per second velocity project ஆயிருக்கு with an angle of 30 degrees. Horizontal ko, okay, in the angle 30 degrees. இது 30 degrees. Okay. Its vertical component of velocity after 2 seconds. Okay. இது horizontal component, இது vertical component. Vertical component என்ன? u sin 30. u sin 30 na u sin 30. Okay. u sin 30 அதாவது u 24 sin 30 1/2. அதாவது vertical component of velocity is 12 meters per second. ஓகே, அதான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து 2 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் கேட்குறாங்க. 2 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம்னா இட்ஸ் 12 meters per secondனா கீழேருந்து 12 meter per second நான் மேலே த்ரோ பண்ணுற ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வெர்டிக்கலி அப்வர்ட்ஸ். ஓகே, 12 meters per second. இப்போ 2 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு வெலாசிட்டி கேட்குறான். நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? v ஈக்குவல்ஸ் டு u ப்ளஸ் ஏடியா. இது ஒன்று தெரியும், இதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம். வி கண்டுபிடிக்கணும், u இருக்குது, g இருக்குது, டைம். ஸோ வெலாசிட்டி v ஈக்குவல்ஸ் டு u எவ்வளோ? 12 meters per second மைனஸ் 10 into t is 2. v is 20 minus 8 meters per second. Let's cross verify this. u sin theta by g எவ்வளோ? 12 divided by 10, 1.2 seconds. ஓகே, டோட்டலாகவே அந்த பாடி 2.4 seconds தான் வந்து ஃப்ளைட்டில் இருக்கும். 1.2 seconds இங்கே ரீச் ஆக, அனதர் 1.2 seconds இங்கே ரீச் ஆக. ஸோ இங்கே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 0.4 seconds முன்னாடி வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் -8 meters per second. அதாவது இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸு போய் இங்கே 0 ஆயிடுச்சு, 0 இயர். அப்புறம் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஹியர் இட்ஸ் 8. ஓகே, அவ்வளோதான். now next, a body is thrown with a velocity of 3i 4i 3j. மேக்ஸிமம் ஹைட் கேட்குறாங்க. ஓகே, மேக்ஸிமம் ஹைட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? we have formula, right? u square sin square theta by 2g. இதில் sin theta எவ்வளோ? இது ரிசல்டன்ட். ஓகே, இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்.
Okay, this is 3, this is 4. Resultant is 5 obviously. Sine of theta, this theta is 3 by 5. U square is 5. 5 into 5, this is u square. Sine square theta, sine theta is 3 by 5. Sine square theta is 3 by 5 into 3 by 5 divided by 2g, 2 times of 10. Sorry. So it's 5 cancel. This is 9. 9 divided by 20 meters. This is your maximum height. Okay. ஒன்றுமே இல்லை, ரெண்டுமே வெக்டர் காம்பனண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க, வெக்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் யுவர் வெர்டிக்கல் சைன் காம்பனண்ட். டேரெக்டாகவே எடுக்கலாம். ஆக்சுவலி இவ்வளோ கஷ்டப்பட தேவை. ஆக்சுவலி இங்கே பாருங்களேன், டேரெக்டாகவே எடுக்கலாம். இது என்னது, இது சைன் காம்பனண்ட். அப்படின்னா சைன் காம்பனண்ட்டோட ஸ்கொயர் எவ்வளோ, 9. ஓகே, அதே தான் இங்கே 5 into 5 divided by 3 by 5 3 by 5 and ultimately you are getting 9. எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது நீட்டில், பிகாஸ் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணும் எவ்வளோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறோமா ஒரு மினிட்க்கு. ஆல்வேஸ் ஷார்ட்கட் ட்ரை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் திஸ் இஸ் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்லி. இதெல்லாம் நீங்கள் பிரெயின்லேயே விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி தான் போகுதுன்ட்டு. ஓகே, யூ ஷுட் விஷுவலைஸ் இட் ப்ராப்பர்லி. இந்த மாதிரி பேப்பரில் போட்டு இந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். யூ won't be able to finish the paper on time. ஓகே, இப்போவே நல்லா விஷுவலைஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க. ஓகே, இந்த கொஷின் பாருங்களேன். இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு திஸ் ஒன், பட் ஸ்டில். A bullet is fired from a gun at speed of 1000 meters per second. ஃபயர் பண்ணுது. டார்கெட் இஸ் at 100 meters away. 100 meters டிஸ்டன்ஸில் டார்கெட். ஓகே, at what height above the target should the gun be aimed? Air resistance is negligible. இது ப்ரீவியஸ் APMT கொஷின் பார்ப்போம். ஸோ 1000. இப்போ பாருங்களேன், 1000 மீட்டர் ஒரு செகண்ட் ஸ்பீடில் போகுதுன்னா the horizontal projectile ஓட இது it comes here and falls off. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஹரிசாண்டலாக ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா it will gain vertical velocity and it will fall down. ஓகே, அதே மாதிரி தான் இதுவும். இது பெருசாக இருக்காது, பிகாஸ் 1000 மீட்டர் per second 10 meters அவேனா டைம் டேக்கன் டு ரீச் தட் பாயிண்ட் வந்து 0.1 செகண்ட். ஓகே, இட் வில் ரீச் தேர் இன் 0.1 seconds. 0.1 செகண்டில் அந்த புல்லட்டோட டிப் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஜிடி எவ்வளோ, ஜி இன்டூ டி 10. டிப் வந்து எவ்வளோ ஹெச் ஈக்குவல்ஸ் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஜிடி ஸ்கொயரா. பாருங்க, புல்லட் எப்படி போகுது. ஓகே, இட் கோ, சின்ன டிப் இருக்கும். ஓகே, அந்த சின்ன டிப் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, h equals to u is 1000, but it's not required. Vertical velocity இல்லை. Okay, so this is 0, u is 0, half gt square, h is equal to half into g is 10, t square is 1 by 10.
into 1 by 10. 10 cancel, so it becomes 1 by 20. H is equal to 1 by 20 meters. So 1 by 20 meters அந்த கன்னை மேலே பார்த்து சுட்டாதான் it will hit a target 100 meters away perfectly. Next, maximum range of a gun in horizontal terrain is 16 km. Then the muzzle velocity should be. Okay, பாருங்களேன், அதாவது u square sin 2 theta by g. Okay, maximum range na நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். Before this question there is something called as maximum range. இப்போ நம்ம ஃபார்முலா என்னதுன்னா u square sin 2 theta divided by g. இதான் வந்து ரேஞ்ச் ஃபார்முலா. we derive this. ஓகே, இப்போ இது மேக்ஸிமமாக இருக்கணும்னா sin 2 theta should be maximum. sin of 2 theta should be maximum. if sin of 2 theta maximum இருக்கணும்னா என்ன வேல்யூ இருக்கணும்? theta வேல்யூ 45 degrees இருக்கணும். then only 2 theta will become 90 and sin 2 theta entire it will become 1. maximum value of sin is 1. so அப்போதான் வந்து u square by g தான் வந்து ஒரு given velocity-க்கோட maximum range. அப்போனா பாருங்களேன், ஸோ 45 degrees இருந்துச்சுன்னா இப்படி போகும், அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இப்படி, அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா இப்படி. ஓகே, and there is something called as there is relation between complementary angles. okay, இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்க, say this is 60 degrees. 60 degreesக்கு 30 degrees. okay, ரெண்டுக்குமே வந்து range will be same. complementary angles na sum of those two angles should equal 90 degrees. okay, range will be same, height would vary ஆகும். ஓகே, இப்போ இந்த கான்செப்ட் தான் இதில். இப்போ மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் கேட்குறாங்க. u square sin 2 theta வந்து sin 2 theta வந்து மேக்ஸிமம்னா u square by g. இப்போ u square by g வந்து எவ்வளோ? 16 kilometers. 16 kilometers. square by g equals to 16 kilometers. velocity எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க, அவ்வளோதான், சிம்பிள், ஈஸி இக்குவேஷன். இதுக்கப்புறம் அது அப்போனா எவ்வளோ? u square equals to 1600. yeah, 1,60,000. yeah, then u equals to 16,000 root 400, 400 meters per second speed. muzzle velocity, the shell should be 400 meters per second. இது வரைக்கும் புரிஞ்சு எல்லாத்துக்கும்? ஓகே, ஆல்ரைட். நம்ம கடைசி டாபிக் இது, ப்ரொஜெக்டைல்
ஹாரிசான்டல் ப்ரொஜெக்டைல். இதை பேஸ் பண்ணி சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஓகே, நாட் கோயிங் டு ரஷ் எனிதிங். சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம். இது சிம்பிள் டாபிக் தான். எல்லாமே நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மோஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கட்டும், ஓகே, மோஷன் பிளேனாக இருக்கட்டும், எவ்ரி திங் இஃப் யூ விஷுவலைஸ் ப்ராப்பர்லி half the question is done. ஓகே, சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம். இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே மைண்ட்லேயே நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி, இப்போது பார்ட்டிக்கிள் வந்து போட் இப்படி போகுது, இந்த மாதிரி போகுது, இல்லைன்னா இப்படி போகுது, இந்த மாதிரி வாட்டர் வெலாசிட்டி இப்படி இருக்குது, விச் இஸ் ஃபைன் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எவ்வளோ, ஷார்ட்டஸ்ட் டைம்க்கு எவ்வளோ, இந்த மாதிரி இஃப் யூ விஷுவலைஸ் இன் யுவர் பிரெயின், இன் யுவர் மைண்ட், ஓகே, டக்குன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணிங்கன்னா half of the question is done. ட்ரை டு ஓகே டூ தட். இட்ஸ் லைக் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். திஸ் என்டையர் டாபிக். இதுக்கப்புறம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்குது. அதுலேயும் என்டையர் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் நாட் இன் திஸ் மெக்கானிக்ஸ் போர்ஷன். இஸ் மோஸ்ட்லி இஃப் யூ விஷுவலைஸ் ப்ராப்பர்லினா இட்ஸ் ஈஸி. ஆட்டம்ஸ் டியூவல் நேச்சருக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஐம் நாட் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் நான் போகல. திஸ் இஸ் ஈஸி. யூ கேன் டூ திஸ். ஓகே, நான் ப்ரொஜெக்டைல். ஹாரிசான்டல் ப்ரொஜெக்டைல். ஓகே, ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்கு. ஐ எம் த்ரோயிங் இட் வித் வெலாசிட்டி u. ஓகே, u வெலாசிட்டி கூட த்ரோ பண்ணா இல் கோ லைக் திஸ். ஓகே, கிராவிட்டி டவுன் வச்சு ஆக்ட் ஆகுதா? கிராவிட்டி டவுன் வச்சு ஆக்ட் ஆகுதா? என்ன ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி வெறும் ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி மட்டும் தான் இருந்துச்சு. போக போக வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டும் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தென் இட் வில் கோ லைக் திஸ். அதோட ட்ரெஜெக்டரி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் இட்ஸ் ட்ரெஜெக்டரி. இங்கே 0வாக இருக்கும். போக போக இட் வில் கெயின் வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி. ஓகே, horizontal will be constant, it won't be affected. It won't be affected. The vertical component increase up. Usually the height of this it will be given. Okay, now நம்ம டோட்டல் டைம் டேக்கன் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். டைம் டேக்கன்னா now we should find how long this velocity takes. Okay, how long this vertical velocity it gradually increases. Okay, through this thing, this entire journey. Okay, எப்போ இந்த ஹாரிசான்டல் வெலாசிட்டியோட ஒரு எண்டுக்கு எப்போ வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் வச்சு பார்ப்போம். ஹைட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ட்ராப்டு. ஓகே, ஹெச்சில் இந்த ட்ராப் பண்ணுறாங்க. இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0, u is 0. Okay, final velocity it has some final velocity. Before that, time taken to reach ground, you know formula, it goes like s equals to ut plus half at square. Okay, you must all know this. You would have already known that. Okay, obviously இது 9th classலயே பார்த்துருப்பீங்க. Okay, this one u is 0 here. u is 0 na பிசிடலாம். s equals to half gt square. This is your height. Okay, height will always be given. இந்த ஹைட்ல இருந்து இந்த பாடியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஹாரிசான்டலான்ட்டு. it will every most of the question எப்போவுமே இருக்கும். ஒன்று வந்து அது கொடுத்துருப்பாங்க, வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க, இல்லை ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ரெண்டு, இங்கே வெலாசிட்டி என்னன்னு கொடுத்துருவாங்க, இந்த டைம் கொடுத்துருவாங்க. யூ ஷுட் ஃபைண்ட் ஹைட். மோஸ்ட்லி அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர்
height. Okay, vertical height. இப்போ time of flight எவ்வளோ 2h/g under root. Okay, this is இதுலேருந்து derive பண்ணியிருக்கோம். Okay, so first formula is 2h/g under root h. Okay, the time taken. இப்போ range equals to horizontal component என்ன u into time taken எவ்வளோ t, அதாவது 2h/g. This is your range, this is your time of flight. Okay, இது என்ன கிளியரா? வேற என்ன இதுல வந்து ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் வெரி காமன் பட் ஃபைன். ஒன்று வந்து த ரேஞ்ச், இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இங்கே விழுகுதுல்ல, இங்கே விழுகும்போது ஓகே it will make an angle of 45 degrees to the ground. 45 degrees. அதாவது இங்கே வருதா கிரவுண்ட் கூட 45 degrees. ஓகே, அப்போனா இது ஒரு காம்பனண்ட், இது ஒரு காம்பனண்ட், ரெண்டோட ரிசல்டன்ட் 45 degreesனா ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட்டும் கிராவிட்டியால் இன்டியூஸ் ஆன வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டோட மேக்னிடியூடும் சேம்னு அர்த்தம். அதாவது இது யூனா இதுவும் யூ, இது வந்து கிராவிட்டியால் ஆனது. ஓகே, கிராவிட்டி இன்டியூஸ் பண்ணுது, இந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி யூஆர் கெட்டிங் திஸ் யூ. இது வந்து நம்ம அங்கே இங்கே இருந்த பர்சன் த்ரோ பண்ணது இதோ ஒரு ஓகே அந்த எனர்ஜியால் வருது. போத் ஆர் இன் சேம் மேக்னிடியூடு. அப்போ தான் இது 45 degreesல கிரவுண்டை ரீச் ஆகும். இது 1. 2, இந்த ஹைட் இருக்குங்க இல்லையா, ஹைட் அண்ட் திஸ் ரேஞ்ச். இதுக்கு இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் த்ரோ இந்த த்ரோ பண்ண இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட், ஐ மீன் இது இந்த கான்டாக்ட் ஆன் கிரவுண்டு, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ராப் பண்ணால் அது 45 degrees மேக் பண்ணும். அப்போ என்ன அர்த்தம், tan of 45 1. அப்போனா இந்த ஹைட்டும் இந்த ரேஞ்சும் சேம்னு அர்த்தம். ஓகே, இது ரெண்டு சினாரியோஸ். இது லைக் வெரி யூஸ்வல். இது வில் சால்வ் சம் கொஸ்டின்ஸ். Okay, okay, fine. Height of 78.4 meters. இங்கே இருந்து 10 meters per second velocity
an object is thrown. Its velocity after 3 seconds. Okay, இதெல்லாம் இந்த கொஸ்டின்ல இட்ஸ் ஆல் கார்பேஜ் வேல்யூஸ். ஓகே, இட்ஸ் யூ வாண்ட் யூஸ் இட். இப்போ இதில் கொடுத்த இந்த ஹைட் வேல்யூ வந்து ஒன்று சும்மா ஹைட் வச்சு நம்ம எதாவது பண்ணுமான்ட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க. இது இப்போ இட்ஸ் வெரி ஆப்வியஸ் ஹியர். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் 12th போயிட்டா நிறைய கொஷின் 12th 11th வச்சுக்கோங்க, நிறைய கொஷினில் எக்ஸ்ட்ரா தேவையான வேல்யூட எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பான். எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா தான் வில் டூ சம்திங் வித் தோஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் டைம் வில் கன்சியூம். ஆப்வியஸ்லி அதை வச்சு தான் ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க. யூ ஷுட் பி வெரி காஷியஸ் அபவுட் திஸ். இந்த வேல்யூ இந்த கொஸ்டினுக்கு தேவையில்லை. தேர் ஆஸ்கிங் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் 3 seconds. 10 meters per second வந்து ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட். ஓகே, 3 seconds அதோட இந்த வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும்? வெர்டிக்கல் ஜிடினா எவ்வளோ? 10 into 3 30 meters per second. ஓகே, 10 meters per second ஹாரிசான்டல் ஆஃப்டர் 3 seconds அது கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும். 30 meters per second வெர்டிக்கல் டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்னா 10 I bar minus 30 J bar, J cap. Okay, an aeroplane flying horizontally at an altitude of 490 meters per second drops a bomb. Yeah. Okay, horizontal distance which it hits the ground. Okay, so இங்கே இருக்கு ஒரு ஏரோப்ளேன் 490 meters above the ground. Okay, 180 kilometers per hour speed போகுது. 180 kilometers per hour it's converted into meters per second. So 180 into 5 divided by 18, this goes 10 50 meters per second. 50 meters per second speed இப்படி போகுது. Okay, it drops a bomb. இங்கே ட்ராப் பண்ணிச்சுன்னா ஹாரிசான்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இது எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஹாரிசான்டல் டிஸ்டன்ஸ்னால் எவ்வளோ? ரூட் 2h by g into u. ஓகே, ரூட் 2h 2 into h வந்து 490 divided by நம்ம கன்வீனியன்ட்க்கு பை வில் டேக் 9.8. okay, this will be 550 root of 100 10. okay, 10 into u எவ்வளோ? u 50. அப்போனா 500 meters தள்ளி 500 meters தள்ளி the bomb will be dropped. I mean it will fall, hit the ground. okay, so இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறான். இங்கே ரிலீஸ் பண்ண பாம்புக்கும் அதே ஹாரிசான்டல் வெலாசிட்டி தான் இருக்கும். அப்படி போக போக it will stay the same. போக போக it will gain vertical component of velocity. okay, finally it will hit the ground after 500 meters. okay, இந்த கொஸ்டின் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? இந்த கொஸ்டின் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? எக்ஸாக்ட் சேம் தான். அதே ஹாரிசான்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் தான், வேற வேற கேஸில் காமிக்கிறாங்க. ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஃபைன்.
Very good at this question. Okay. இது ஒரு நல்ல question. Consider a situation shown in the figure. I'll draw it here. Two balls are thrown simultaneously at a speed of 10 meters per second. One horizontally, okay, another at an angle of 60 degrees downward. After some time, the balls collide in mid-air. Find distance d. Okay, diagram draw பண்றேன். இதுல இல்ல. Okay. This is 20 meters. This is 30 meters. Okay. We should find this distance between them. This is d. Okay. And இங்க இருக்கு, it's projected this way 60 degrees. Okay. இதை இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. It comes down. They meet somewhere in mid-air. Okay. ரெண்டுமே கொலைட் ஆகுது காத்துல. Mid-air they are colliding somewhere. Should find this distance. இந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்கா புரியுதா எல்லாருக்கும்? இந்த கொஸ்டின் புரியுதா எப்படி இது நான் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன்னு? I will proceed with the solutions now. Oops, live. அண்ணா எனக்கு ஃபிசிக்ஸ்னா பயம், எப்படி அண்ணா ஒரு சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணுறது?
போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களா? ரிவிஷன் வந்து ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கோங்களேன். நான் ரிவைஸ் பண்ணதை வந்து ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதை பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் எல்லா ஃபார்முலாஸ் ஏற்கனவே இல்லை எல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் எப்படி டிரைவ் பண்ணுன்ட்டு. ஒன்ஸ் ஹேவ் அ லுக் ஆன் இட். ஃபார்முலாஸ் எப்படி டிரைவ் ஆகுது ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க, என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குது, இது எப்படி டிரைவ் ஆகுதுன்ட்டு. அண்ட் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணியும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் இருக்கும். ஓகேவா? அது ஒரு வாட்டி அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா ஃபைன், ஞாபகம் இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் வந்து அதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் திரும்ப படிக்கலாம் தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் நீ ஷுட் சால்வ் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் பை அப்ளைங் தோஸ் ஃபார்முலாஸ் விச் யூ ஹவ் ரிவைஸ்ட். ஓகே, நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும். ரிவிஷன்னா வந்து ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறது இல்லை, நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும். நான் அப்படி தான் பண்ணேன் ரிவிஷன். இந்த ரிவிஷன் நான் வந்து ஒரு நோட் வச்சுருந்தேன், அதில் எல்லா ஃபார்முலாஸ் எழுதி. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலாஸ் படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சில மாடல் மட்டும் அங்கேயே பக்கத்தில் எழுதி வச்சுருப்பேன். இந்த மாடல் உனக்கு போன வாட்டியே நீ இது ஒழுங்காக பண்ணல, அதனால் அது அந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருப்பேன். அந்த மாடல் ஒரே ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு தென் ஐ சால்வ் டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ். நிறைய மெட்டீரியல்லேருந்து சால்வ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் வந்து நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஓகே, ஒன் மோர் டைம் அண்ணா, ஃபார்முலா ஷீட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபார்முலா ஷீட் அதான். கேரண்டீடாக சொல்ல முடியாது, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரிப்பரேஷன். ஃபிசிக்ஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. லைக் இட்ஸ் பாசிபிள் லாஸ்ட்டு 1 மந்தில் படித்து வாங்கலாம், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட். நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக படித்தா இட்ஸ் பாசிபிள் 600+ வாங்கிடலாம். சரி மூர்த்தி. ஓகே, ஃபார் ஜேஇ இல்லைப்பா. ஓகே, ஃபினிஷ் திஸ் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட், இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா 10 meters per second வேல்யூ மறந்துருச்சு. 10 meters per second. 10 meters per second ஸ்பீடில் ஹரிசாண்டலாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறான். அண்ட் 10 meters per second ஸ்பீடில் ஒரு 60 degree ஆங்கிளோட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறான். ஓகே, ஸோ we are supposed to find this distance. இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, இங்கே வந்து இதுக்கு வந்து a vertical component, a sin component here. ஓகே, இதுக்கு sin component இல்லை, இட்ஸ் only horizontal component. இது sin component இருக்கு. sin of sin 60 √3/2, ஸோ 10 √3/2. ஓகே, ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குங்க 5 √3. ஓகே, all right. and this one இதுக்கு ஒரு காம்பனண்ட்டும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் இது ஜிடி, ஜிடி. அப்போது இது ஒரு டைம், ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு காம்பனண்ட் இதுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்ணோன்னா,
10 times of t. 10 இந்த கொலிஷன் நடக்கிற t செகண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னா ரெண்டுமே வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் நடுவில் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கல் இங்கே மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் அண்ட் இந்த பார்ட்டிக்கல் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே ரெண்டுமே கொலைட் ஆச்சுன்னா இல் கவர் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஏ எக்ஸ், இல் கவர் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஏ ஒய். ஓகே, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் யூ வில் கெட் டிஸ்டன்ஸ் டி, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ டவர்ஸ். ஓகே, இந்த எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? 10 meters per second. ஓகே, ஹாரிசான்டல் வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் டேக்கன் டி ப்ளஸ் இதோட ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட் என்ன? 10 cos 60, cos 60 is 1/2, இது 5 plus 5 into t equals to 15t. Okay, 15t should be equal to, okay, 15t should be equal to d. Okay, நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ t கண்டுபிடிக்கணும். இங்கேருந்து இங்கே வரக்கு ஒரு சர்டன் டைம் தேவைப்படுமா? இங்கேருந்து இங்கே வரக்கு, இங்கேருந்து இங்கே வரக்கு அந்த டைம் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so it could be like written like half of what's this dip. Okay, இந்த புரிஞ்சா இது எப்படி 15t வந்துச்சுன்ட்டு? இது ஒன் வேறு மாதிரி என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஹை டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு பண்ணணுமா? ஹை டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு இல்லை. ஹை டிஃப்ரென்ஸ் பேஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து எப்படி வரும்னா இப்படி இங்கேருந்து டேரெக்டாக இங்கே வரும். ஓகேவா? இந்த ஹை டிஃப்ரென்ஸ் பேஸ் பண்ணி வரும். இது ஹை டிஃப்ரென்ஸ் பேஸ் பண்ணி இல்லை, இதே நடுவில் மீட் ஆகுது. ஓகே, ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் வெலாசிட்டி வச்சு ட்ரை பண்ணலாமா? ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இதில் எங்கப்பா இருக்குது? ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி வச்சு பண்ணலாம். இது ஒன்று இருக்கா? நெக்ஸ்ட்டு 3t equals to gt. Okay.
ஸோ ரொம்ப தொண்டை சரியில்லை. இது வேற எப்படி எழுதுறானா, இது வந்து இது ஒரு ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் 20 மீட்டர்ஸில் 20. ஓகேவா, ஃபஸ்ட் இங்கேருந்து ட்ராப் ஆகுது பால். ஓகே, இங்கேருந்து ஒரு சில டிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் ஆகுது. ஸோ அது மைனஸ் half of gt square should be equal to இது 30. ஓகே, minus 10 sin component 5 root 3 t plus half of gt square ஒரு part வரும். Okay, it gets cancelled. So and then you'll get 5 root 3 t equals to 10 வரும். பிகாஸ் இங்கே பாருங்களேன், பார்ட்டிக்கல் இஸ் ட்ராப்பிங் ஹியர். ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் ஆகுது, அண்ட் தென் இதுவும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் ஆகுது. ஓகே, ரெண்டுமே ரெண்டோட ஃபைனல் பாயிண்ட்டும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன். ஸோ இட்ஸ் நாட் நெசரி. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரைட் திஸ் பார்ட், இட் கெட்ஸ் கேன்சல் எனிவேஸ். ஸோ t is equal to 2/√3 வரும். ஓகே, 2/√3 செகண்ட்ஸில் இது மீட் ஆகுது. ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டிட்யூட் ஹியர், ஸோ 15t is b, right, into 2/√3. So it's 30/3 or 10√3. Okay, fine. This is your motion in a plane. Circular motion, relative distance velocity, it's finding t repeat பண்ணுனா இங்கே பாருப்பா, இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் ஆகுதா இங்கே 20 மீட்டர்ஸா. ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் 20 மீட்டர்ஸ். இப்போ நான் இது டோட்டலி இங்கே இது வச்சுக்கோவேன், இந்த 20 மீட்டர்ஸ் இங்கே ட்ராப் ஆகுதுன்னா இந்த 30 மீட்டர்ஸ் இட் கம்ஸ் ஹியர், ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்டில் மீட் ஆகணும். ஃபைன். ஸோ ஒரே ஹைட்டில் மீட் ஆகணும்னா திஸ் இஸ் யுவர் 30 மீட்டர்ஸ். ஓகே பண்ணுறேன், ஒரே செகண்ட் இருங்க. ஒரே ஹைட்டில் ரீச் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் 20. ஓகே, அது வந்து இப்போ நான் அது ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் சொன்ன அந்த 10 மீட்டர்ஸ் கான்செப்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 10 மீட்டர்ஸ் வந்து இது ட்ராவல் ஆகணும். ஓகே, இப்போ வந்து கிராவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ், ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? 10 மீட்டர்ஸா? 10 மீட்டர்ஸ் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸா? ஸோ வி கேன் கன்சிடர், ஏன்னா இப்போ ரிலேட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் ஒரு டேர்ம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ இஃப் யூ சி, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் வெர்டிக்கல் மோஷனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வெர்டிக்கல் மோஷனில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் இக்னோர் கிராவிட்டி இதர். ஓகே, ரெண்டோட மோஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஆக்சிலேஷன் டு கிராவிட்டி இருக்குது, இதுக்கும் ஆக்சிலேஷன் டு கிராவிட்டி இருக்கா? ஓகே, ரெண்டுக்குமே இருக்கும்போது வி கேன் ரிலேட்டிவாக கன்சிடர் பண்ணும்போது வி கேன் நெக்லெக்ட் இட் to find the distance, to find the time taken for this to travel down here. Initially இந்த ஷார்ட்டருக்கு வந்து வெறும் ஹாரிசான்டல் மட்டும் தான் இருக்குது. Since both objects are in under gravitational pull, we can ignore acceleration to gravity. ஸோ இது ஹாரிசான்டல் மட்டும்தான் போகும், இது வெர்டிக்கல் இருந்து கீழே வருது. ஓகே, கிளியர்? இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சாச்சு ஜெய கணேஷ். ஓகே, இனிஷியலி சைன் காம்பனண்ட் ஆஃப் இது எவ்வளோ?
Sine component தானே? Yeah, it's 60 degrees here. Sine component is 5 root 3. So 5 root 3 won't change. 5 root 3 won't change, just there. இதுக்கு 0. இது இப்படி தான் இருக்கும். We are neglecting acceleration because both the objects are in in the same line of motion. Okay, so we are neglecting this. So அப்போ ரெண்டுக்கு distance difference எவ்வளோ இருக்கு? இது 10 meters. ஸோ 10 meters வந்து இந்த 5 root 3 travel பண்ணும். அவ்வளோதான், simple. So 10 meters should be traveled by 5 root 3 in 5 root 3 t, 10 meters. Okay, அப்போனா எவ்வளோ? t is equal to 2 by root 3. அவ்வளோதான். நான் சொன்னது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடானது. அது எனக்கு நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போட்டேன், எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு அது செட் ஆகாது. பட் திஸ் ஒன் இஸ் வெரி சிம்பிள். யூ கேன் நெக்லெக்ட் கிராவிட்டி பிகாஸ் போத் ஆர் இன் சேம் லைன் ஆஃப் மோஷன். ஓகே, கிளியர், ஃபைன், ரைட். இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இது ஒன்று இருக்கா? ஓகே, ஃபைன், ஆல்ரைட், கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். வேறு ஏதாவது இருக்கா? யாராவது கேட்கணுமா? இந்த கொஷின்லாம் வந்து நீட்டில் உனக்கு கஷ்டமாக கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. லைக் அட் மேக்ஸ் இவ்வளோ தான், ஈஸியாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. இட்ஸ் லைக் கஷ்டமாக கேட்கணும், இது இந்த மாதிரி சில மாடல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, பாய், கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். பாய் பாய் பாய், ஜெய் கணேஷ். அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம், லாஸ் ஆஃப் மோஷனில். டில் தென் பாய், அப்புறம் பார்ப்போம்.